Already learned the problem based on the money. Then the another question. Okay. The last class we already learned the question based on the money. Okay. So now we're doing one more question like this. The question is, Deveshi has a total of rupees 590 as currency notes in the denomination of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. The ratio of the number of 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? Correct? The person Deveshi has total money 590, and in that 590 what are the notes containing? The notes are rupee 50 note is there, 20 note is there and 10 notes. Correct? And is given the ratio of rupees 20 and 50. The 50 and 20 that are 3:5, and the total number of notes, the number of notes is equal to 25. Then what is the question? How many notes of each denomination she has? Correct? അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അവരുടെ കയ്യിൽ 50-ന്റെയും 20-ന്റെയും 10-ന്റെയും നോട്ടുകളായിട്ട് മൊത്തം എത്ര പൈസയുണ്ട്? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയുണ്ട്? 590, 590 അല്ലേ? പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അതില് 50 നോട്ട്സിന്റെയും 20 നോട്ട്സിന്റെയും എണ്ണം, അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3:5 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ 50-ന്റെയും 20-ന്റെയും 10-ന്റെയും നോട്ടുകളായിട്ട് എത്ര എണ്ണം നോട്ടുകളുണ്ട് കയ്യില്? ഇതിന്റെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 25 ആണ്. The total number of notes is equal to 25. Okay? The question, how many notes of each denomination she has? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യില് ഓരോ നോട്ട്സിന്റെയും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 25 നോട്ടാണ് ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണമെങ്കിൽ 50-ന്റെ എത്ര നോട്ടുണ്ട്, 20-ന്റെ എത്ര നോട്ടുണ്ട്, 10-ന്റെ എത്ര നോട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay? So, how do we start? We start in the question like this. The total amount is given. Total amount. Total amount is equal to 590. The total amount is equal to 590. Correct. Then what are the notes we have? We have the notes 50, 20 and 10. And it's given here the number of notes of 50 and 20 are in the ratio 3:5. So we already learned it. Is given the ratio, then how do we take a number? Okay, then how do that? Then first we take the number of 50 notes is equal to the number of 50 notes and 20 notes are in the ratio 3:5. So 3 is denoting the number of 50 notes. Correct? Then we multiply that 3 with one variable, 3x. The number of 50 notes is equal to 3x. The number of 20 notes is equal to the number of 20 notes is equal to 5x. Correct? The ratio is the 3:5. The ratio of 50 notes and 20 notes are in the ratio 3:5. So the number of 50 notes is equal to 3x. The number of 20 notes is equal to 5x. We already learned in the last class how to take the number is given the ratio. Correct? So next, what is the total number of notes? Total number of notes is equal to 25. Correct? We have the three type of notes. What are they? 50, 20 and 10. We take it now only the two. What are they? 50 and 20 number we got it. Correct? The number of 50 note we got it and number of 20 note we got it, but we didn't get the number of 10 notes. Correct? The total number of notes is equal to 25. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ആകെ 25 നോട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിൽ 3x 50 നോട്ട്സും 5x 20 നോട്ട്സും ആണെങ്കിൽ how do we find the remaining number of 10 notes? അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ 25 നോട്ടുണ്ട്.
ആ 25 നോട്ടിന് 3x 50 രൂപയുടെ നോട്ടുകളും 5x 20 രൂപയുടെ നോട്ടുകളുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ഫ്രം 25. അല്ലെ, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമ്മ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം? 25 നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. Correct? So the next step is that one. Therefore the number of 10 notes, 10 rupees notes, okay, the number of 10 rupee note is equal to 25 minus 3x plus 5x is equal to 25 minus 3x plus 5x is equal to 8x. It's not possible to subtract, so the number of 10 rupee notes is equal to 25 minus 8x. The number of 20 rupee note is equal to 5x. The number of 50 rupee note is equal to 3x. Now we got it, the number of notes, correct? The number of notes. Then I told you the question based on the money. What is the next step? If you got the number of notes, what is the next? You remember I told you based on the money what is the idea. Then all the case of the question based on the money, the next idea is just find the amount from each denomination. Okay? നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറിന്റെ ഓരോ നോട്ട്സിന്റെയും എണ്ണം, ഓരോ കറൻസിയുടെയും ഓരോ കോയിന്റെയും എണ്ണം കിട്ടിയാൽ അടുത്ത എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഓരോ നോട്ടിനും നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടും? 10 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും? What is the amount we get from the 50 note? What is the amount we get from the 20 note? What is the amount we get from the 10 rupee notes? 20 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടും? 10 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടും? 50 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. The next step is to find the amount from each denomination. Okay, the next steps. Therefore, the amount from 50 rupees note, rupees 50 notes is equal to, we have total number of how many 50 notes? 3x 50 notes. Then how to find the amount from the 50 note? We multiply the amount to the number of notes. അല്ലേ, ആ പൈസ എത്ര രൂപയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 50 രൂപയുടെ. ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. So the amount from rupees 50 notes is equal to, we multiply the amount to the number of notes. Correct? ആ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സിനെ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 50നെ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ 50 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും. 50 രൂപ മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും. കറക്റ്റ്? സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ എമൗണ്ട്? എമൗണ്ട് മീൻസ് 50 into number of notes. Number of notes is equal to 3x. Then 50 into 3x is equal to 150x. Then what is the amount we get from the 50 note? We get the amount from 50 note is equal to 150. For 50 into 3x is equal to 150x. Okay. The next steps. The amount from 20 rupee note, rupees 20 notes is equal to, how to find? 20 into, what is the amount of, what is the number of 20 rupee notes? The number of 20 rupee note is 5x. Then 20 into 5x. Correct? 20 into 5x. Then how to get? Is 100x. Correct? The amount from rupees 20 notes is equal to 100x. Then one more is remaining. The amount get from the 10 rupee notes. The amount from rupees 10. The amount from rupees 10 is equal to, how to find? 10 into, what is the number of 10 rupee notes? The number of 10 rupee note is 25 minus 8x.
That is a common 25 minus 8x. So here we need to expand the bracket. First 10 into 25. 10 into 25 is 250 minus 10 into 8x, that is 80x. So what is the amount we get from the 10 rupee notes? The amount we get from the 10 rupee note is 250 minus 80x. 250 minus 80x. The next, we know what is the total amount. The total amount is 590, correct? What is total amount? Total amount means the sum of amount from 50 notes, amount from 20 notes and amount from 10 rupee notes, correct? അല്ലെ 50 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ കിട്ടുന്നതും 20 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ കിട്ടുന്നതും 10 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എണ്ണിയാൽ കിട്ടുന്നതും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് എമൗണ്ട് കിട്ടും മക്കളെ? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും, correct? Therefore, what is our next step? Therefore, what is the amount we get? What is the amount we get from the 50 rupee notes? 150x. Therefore, 150x plus the amount from 20 rupee note is equal to 100x plus 250 minus 80x is equal to 590. Okay, 150x plus 100x plus 250 minus 80x is equal to 590. Okay, then 150x plus 100x minus 80x, what do you get? 150x plus 100x is equal to 250, correct? 250 minus 80x, 250x minus 80x, 250 minus 80, what is 250 minus 80? 170x, correct? 170x plus 250 is equal to 590, correct? 170x plus 250 is equal to 590. Then what is next? Next we need to find the value of x, correct? So first we transpose the term is not contained the variable. Then what is next? 170x is equal to 590 minus 250, correct? 590 minus 250. What is 590 minus 250? 590 minus 250 is equal to 340. Therefore x is equal to 340 by 170. Then 0 cancel 17 and 30 for how many times? 2 times. Correct? Then what is the value of x? The value of x is equal to 2. Okay? The value of x is equal to 2. The value of x is equal to 2. Therefore, the number of 50 rupee notes is equal to 50 notes is equal to 50 rupee notes is equal to, that is 3x, correct? 3x is equal to 3 into 2 is equal to 6. Then how many 50 rupee note we have? She have 6 50 rupee notes. 6 50 rupee notes. Okay. Then the number of 20 notes. 20 rupee notes is equal to, what is 20 rupee notes? The number of 20 rupee notes is 5x, correct? 5x. Then 5x is equal to 5 into 2 is equal to 10. Then how many 10 rupee notes she have? She have how many 20 rupee notes she have? She have 10 20 rupee notes, correct? 10 20 rupee notes. Then what is next? The number of 10 rupee notes. The number of 10 rupee notes. Then how many 10 rupee notes? That one is 25 minus 8x. 25 minus 8x. Then what is that? 25 minus 8 into 2. That 25 minus 16.
What is 25 minus 16? That one is 9. Okay. Then what is the total number of notes? 50 notes 6, 20 notes 10, and 10 rupee notes 9. These are the number of notes of each denomination she had. Okay. I think you got the idea. The question based on the money. First we find the number of notes. Then after we find the amount from each denomination. Then that all amount we connect with the total amount. That is an idea behind the question based on the money. The next question. The next question is this one. The perimeter of a rectangular swimming pool is 150 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? Correct? Then here we are discussing about a rectangular swimming pool. That means it simply is a rectangle. Correct? And what is given? The perimeter of the rectangular swimming pool is 154 meter. Okay, it's a rectangle. Okay, rectangle. The shape is rectangle. The perimeter is 154 meter, and is given its length is 2 more than twice its breadth. And what are the length and breadth of the pool? What are the length and breadth? We need to find here the two things. What are they? Length and breadth. Okay. Then here we already learned it. If we need to find the two things in a question, okay, one is says on the base of other. Correct? One is says on the base of other. Here, which one is based here? Here is saying like this: its length is 2 meter more than twice its breadth. Correct? The length is 2 meter more than twice its breadth. നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 154 മീറ്റർ. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ട്വൈസിനേക്കാൾ എത്ര മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട്? 2 മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഏത്? Length എന്ന് പറയുന്നത്. So here is says the length, the measurement of length on the base of breadth. Correct? The measurement of length here is says on the base of breadth. Length പറയുന്നത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ബ്രെഡ്ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം എന്താ? ലെങ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞത്? ലെങ്ത് ഈസ് 2 meter more than twice its breadth. ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണ്. More than, okay, more than 2 meter എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇരട്ടിയേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണ്. So it's very clear the length is says on the base of breadth. So what is the variable here? The variable is breadth. So we started like this. Breadth is equal to. So we started like this. Breadth is equal to yeah. Okay, so what is the length? Therefore, length is equal to. The length is equal. What is length? Length is 2 meter more than twice its breadth. എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണ്. Correct? That means is കൂടുതൽ. More means what is the symbol? What is the symbol we use? We know how to find it twice. ഇരട്ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടൈംസ്, 3 times, 2 times. Correct? Then twice means 2 times. അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമുക്കറിയാം. To find out the twice or thrice, 3 times or 2 times, we multiply by the number. Correct? We multiply that number. How many times is asked the question or saying the question, we multiply the variable or something by the number. ഒരു നമ്പറിന്റെ 4 ടൈംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും? 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. 3 ടൈംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Is a 2 times or twice, we multiply by 2. Is a thrice, we multiply by 3. അല്ലേ? ഒരു നമ്പറിന്റെ ടൈംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്വൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ത്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ടോ 2 കൊണ്ടോ 4 കൊണ്ടോ എത്ര ടൈംസ് ആണോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ മോർ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിമ്പൽ?
It's a key point. Just remember this one. The more or exceed. More or exceed. The question contains the more or exceed is denoting by the symbol plus. More, കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ exceed അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? കൂടുതലാണ്, അധികമാണ്, അധികം എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പോൾ more or exceed we denoting the symbol plus. More എന്നതിനെയും exceed എന്നതിനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക? Plus. Okay, so how do you write? The length is twice is breadth. 2 more than twice is breadth. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ട്വൈസിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ട്? 2 മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതിനേക്കാളാണ് കൂടുതൽ? ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാളല്ല, ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ട്വൈസിനേക്കാൾ. Then what is the breadth now here? The breadth is 2m. Okay, so for finding the length we needed first the twice of breadth. What is the twice of breadth? The twice of breadth is 2m. Okay, and the length is 2 more than twice its breadth. ആ ട്വൈസിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ട്? 2 മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട്. സോ പ്ലസ് 2. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള മക്കൾ എന്താണ്? ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എം ആയിട്ട് എടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The length is based on the base of breadth. അല്ലെ, ലെങ്ത് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു? വാരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലെങ്ത് അതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ, അതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഡബിളിനേക്കാൾ, ട്വൈസിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ട്? 2 മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 2. ഏതിനേക്കാൾ? ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാളാണോ? അല്ല, ഏതിനേക്കാളാണ്? ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ, ട്വൈസിനേക്കാൾ. അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഇരട്ടീനെക്കാട്ടി 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So how do we find the double? To find the twice we multiply by 2. Then we add 2 again. Clear? Then to remember the things, what is that? If the question says the word more than or exceed, what is the symbol we denote like this? That one is plus. Okay, so then what is given? One more is given. What is that? Perimeter. Perimeter is equal to 154. Correct? 154 meter. So we already done. What is that? He is given the length, breadth and perimeter. Next we want to write the equation of perimeter. Correct? The perimeter. What is the equation of perimeter? Therefore perimeter is equal to, we know it's a rectangle, so we know the equation. What is that? 2 into L plus B. Then we substitute the values. Perimeter is equal to 154 is equal to 2 into, what is L? L is 2m plus 2. 2m plus 2 plus, what is B? B is m. Correct? 2 into 2m plus 2 plus m. Then is equal to 154 is equal to 2 into, here is possible to add 2m and m. What is 2m plus m? 2m plus m is equal to 3m plus 2. Then the next, what is the next steps? The next step here, we need to find the value of m. Correct? For that we want to transpose first the term is not contained the variable. Before that we know the idea. Here we multiplying this 3m plus 2 commonly by 2 here. Alle 3m plus 2 ne nammal edu kondu common aayittu multiply cheyyana makkale 2 kondu multiply cheyyanu. So our first step is to transpose to this side. That is better. Otherwise expand the bracket then also is possible to do. Okay, I think this is better to transpose first the number commonly multiply this. ആ കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആദ്യം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഐ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Then first I transposing 2. Then we know that what is the meaning of 2 into 2 of 3m plus 2. 2 of 3m plus 2 means is an into. Correct? 2 into 3m plus 2. Then we transposing 2. What is the changes? Is division. So 154 divided by 2 is equal to, what is remaining the RHS? 3m plus 2. Okay, 3m plus 2.
Then 154 divided by 2. How do we get? Then 2. 15 how many times? 7 times, correct? Then 1 is balance 14. Then again 7. Then 77. 77 is equal to 3m plus 2. The next we know that we need to find the value of m. So first we transpose the term is not contained the variable. That means we transpose first 2. So 77 is a plus 2. That time is minus. Minus 2 is equal to 3m. Correct? 77 minus 2 is equal to 3m. Then 77 minus 2 is equal to 75 is equal to 3m. Therefore, m is equal to, we know that what is the meaning of 3m? 3m means 3 into m. So we transpose 3, then what do you get? 75 divided by 3. Correct? 75 divided by 3. How many times? 7, 2 times. Then 1 is balance, 15, 5 times. So the answer is 25. Correct? So value of m is equal to 25. Then what is m? M is equal to breadth. Therefore, breadth is equal to 25 meter. Correct? 25 meter. And length is equal to 2m plus 2. 2m plus 2 means 2 into 25 plus 2 is equal to, what is 2 into 25? 50. 50 plus 2 is equal to 52 meter. So what are the length and breadth of the swimming pool? The length of the swimming pool is 52 meter and breadth of the swimming pool is 25 meter. Next question is based on the age. We already done one question is based on the ages, correct? That time I told you what do you want to think about, what do you want to remember about the question based on the ages. Okay, the question is like this. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? Correct. Here is given the ratio of the two persons, the ages of two persons, the ratio of ages of two persons. Correct. Who are they? Rahul and Harun. What is the ratio? The ratio is 5:7. Then what is next? 4 years later. 4 years later means after 4 years, the sum of their ages will be 56. What are their present ages? Correct. So the question based on the ages, I told you we need to take first the present ages as the variable. Correct? The present ages. We take every time the present ages. Okay. So here is given the ratio, then very easy to write the present ages. He is given the ratio of the present ages of the person, so it's very easy to write. I told you the question based on the ages, what we take is given on the based on the ratio or otherwise. Always we take the present ages. Okay. എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ? പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏജുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ്. വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ പ്രസന്റ് ഏജ്. ഓക്കെ. സോ what is the question? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. Okay. Then 4 years later, the sum of their ages will be 56. എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴുള്ള വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. The relation is given on the base on the ages of after the 4 years later. The ages 4 years later, after 4 years. അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? 4 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ വയസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 56 കിട്ടും. Clear? Not the relation is not says on the base of present. Okay? Is given in the question the relation between the ages after 4 years, 4 years later. Clear? So how do we start? We start first as like the previous. We take the present age. Present age. Okay? Present age. And after 4 years. After 4 years. Then the present age and after 4 years. Then we have the two persons.
First one is Rahul. Rahul. Then what is the percentage of Rahul? Is given the ratio of 5:7. Correct. 5:7. Then the percentage of Rahul is 5k. 5k. Okay. Then what is the percentage of Harun? Percentage of Harun is, the ratio is 5:7. Then 7k. Okay, 7k. Then now we got it. The percentage of Rahul and Harun, the percentage of Rahul is 5k, the percentage of Harun is 7k, because it's given the ratio of 5:7. So, after 4 years, what is the changes happened the ages of Rahul and Harun? ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള വയസ്സ് അതായത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ 10 വയസ്സെങ്കിൽ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സാകും? Now the age is 10, then after 4 years the age become 40. അല്ലേ? 14 വയസ്സാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോട് എത്ര വയസ്സ് കൂടും? 4 വയസ്സ് കൂടും. So now the percentage of Rahul is 5k. So after 4 years, what is the age of Rahul? The age of Rahul is 5k plus 4. Then what is the age after 4 years? Harun. The Harun's age after 4 years is 7k plus 4. അല്ലേ? 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും വയസ്സിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂടും? 4 കൂടും. Then what is given the relation? Is given the relation if we add the ages after 4 years. 4 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ? 56. Okay? So therefore how do we write? Therefore we write like this. Therefore 5k plus 4 plus 7k plus 4 is equal to 56. You got it? Now the question is 4 years later the sum of their ages will be 56. 4 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 56 കിട്ടും. So 5k plus 4 plus 7k plus 4 is equal to 56. 5k plus 7k is 12k. Plus 4 plus 4, 8 is equal to 56. Then we know that we need to find the value of k. So first we transpose the term is not contain the variable. Okay. Then 12k. 56 is a plus 8, then is minus 8. Then 12k is equal to 56 minus 8. What is 56 minus 8 is 48. Then therefore k is equal to 48. Then is a into k. So what is changes? It become divided by 12. Like namala 12 into k ആണ്. 12 into k. 12k means 12 into k. So transposing by what is the changes? Is by 12. So 48 by 12 is equal to 4. Like k is equal to 4. The value of k is equal to 4. Then how to find the ages? Therefore the percentage of Rahul is equal to 5k. What is 5k? 5 into 4 is equal to 20. Correct? The percentage of Harun is equal to, that one is 7k. Correct? 7k means 7 into 4 is equal to 28. So the percentage of Rahul is 20 and the percentage of Harun is 28. Okay? I think you got the question based on the age. Okay? These are the idea of the age. All the time we take the present age as the variable. Clear?